So these are the terminals. I'm just marking. Okay. So this you can call a phase A. This is phase B, and this is phase C. Okay. So that means each phase has two windings and four terminals. That means you can say this is your phase A. Hmm. This is finish of phase A. One first coil. The second coil is this, the start of phase A, and finish of phase A like this. So yeah, this is how you can name the terminals. Start of B, finish of B, start of B2, and finish of B2. Start of C, finish of C, start of C2, finish of C2. Okay, so this is how we can get 12 terminals, okay, in this three-phase transformers. But anyway, you know that in a line, in a power line, so generally how many wires we have, how many lines we have for connecting a transformer? Transmission line is something. Huh? Hello? Sir, you were asking about power lines that overhead towers. Yes, yes, power line. From where we The get the three power? power lines. Three phase, Three phase. The So phase three phase, one. it can be three phase three wire or three phase four wire. In case of yes, three yes. phase Four three wire. wire, there will Yes, be sir. three cable line, and four wire there will be an additional neutral line. So four lines, four wires you get. And somewhere you have to cut and you have to connect your transformer. That means how many terminal you will get? Maximum four. Four into two, that means Yes, eight sir. terminals you will get. But here you can get 12 terminals. So how to manage that we will discuss later. So how from these 12 terminals we'll make 8 terminals. We have to reduce the number of terminals. So that we'll discuss later. Okay. It is not as simple as your single phase, because in single phase you have two lines. Okay, so if you cut at any point, so you will get 4 terminals. The 4 terminals will be easily accommodated in a single phase transformer, because single phase transformer also has 4 terminals. Got my point? Yes, Yes, sir. sir. But here the thing is a little different. So here we have 12 terminals, but we have to reduce it to either 6, 7, or 8 terminals. So anyway, so these are the phase windings. So each phase has two winding each, and their fluxes are also. I will draw you the flux paths. So this is the. So let me draw the different ink. So this is the flux path for phase A. So this is the flux A, and it will be divided into equal to half phi A by 2. Here it will be phi A on. Understood? So that means for phi A or flux Yes. A, we have two paths, two loops. Similarly, for B phase also we have two. So one is this, another is this. Okay, and B phase flux will be equally divided phi B by 2 and phi B by 2. Similarly, for C phase flux,
C phase flux will come this side. Then another part will flow to the A phase limb, and the directions will be like this. This is a phi C and this is phi C by 2. Here also it is phi C by 2. Understood? phi a স্যার phi আর phi theta ইকুয়াল ডিভিশন কেন হচ্ছে ওই দুটো পাথের কি রিলাক্টেন্স সেম হবে হ্যাঁ বলো। স্যার phi a আর phi theta ইকুয়াল কেন ডিভাইড হচ্ছে ওই মিডিল আর্ম আর এক্সটেন্ডেড আর্মে ওদের পাথগুলোর রিলাক্টেন্স কি সেম হবে No, no, it has to no reluctance same হবে, that depends on actually if you have phi A and if you have reluctance same, then only they will be divided into equal parts. So that according to Yes. the dimension of the transformer, we have to evaluate that. Okay, স্যার understood. But স্যার তাহলে আমরা as যেখানে far as the no, ইকুয়াল no, ডিভিশন yes, that's but as far as the uh, your magnetic requirement is concerned, that should be equal. That should Okay, be sir. equal. Requirement is concerned, that should be equal. That means what you have to do, you see here, you can see that two things are different. So one case is for phase B and another case is for A and C. What is the difference? length of the path Length of the path is different for phase A, phase B and phase C. So phase A Sir, and phase- C are similar, but phase B is different. Yes. For which phase yes sir it has to travel minimum path. sir phase B So here phase B is a different, isn't it? Okay, yes sir so that means if the criteria is all the phases have to flow same amount of flux, then which phase will require minimum magnetizing current or magnetizing MMF, or which phase Phase will B. require maximum magnetizing MMF or magnetizing current? So the answer is phase B, B phase will come. because phase B requires the minimum magnetizing MMF or current, because its flux Length. will travel minimum path, and therefore the magnetic potential drop will be minimum. yes sir Okay, so that means if my criteria is that means if its own limb, okay, so that is all about the criteria. Okay, so the criteria is in each limb, or sorry, in own limb the flux will be phi, and in other limbs the phi flux will be phi by 2 phi by 2. The flux will be half, and that criteria is applicable for all these three phases. Got my point? If that is the criteria, Yes, sir. then the phase B will be required the minimum magnetizing MMF or minimum magnetizing current. Okay, so that is a specialty in this code type of transformer. So this particular code type of transformer is called the three-limbed code type transformer. Okay, so there is another transform which is called the five-limb, but this is three-limb code type. Okay. So have you understood this? Yes, sir. But anyway, these are all three dimensionals. I have not drawn its depth. Okay, so it's basically a three dimension, but most of the things are in two dimensional. You can understand it from its two dimensional structure. So therefore,
If we don't draw the other dimension, it is not uh, problematic to understand the principal of operation. But there are transformer where the transformer itself is 3D, that I will discuss later. Okay. So this is 3-limb code type. Now the cell type. You also try to draw this transformer because then you will understand in better way. এগুলো মোটা হয়ে যাচ্ছে। Okay, this kind of window. Then we'll be having our coil. So these are the terminals. Okay, and the flux paths are like this. So this is your phi A. This is your phi A by 2, and this is your phi A by 2. Okay. Now for this phase B, so this is your phase for flux for phase B. So this is phase B flux divided into equal half. Okay. So this is the cell Yes, sir. diagram. So what is the difference with the previous? স্যার এখানে ওয়াইন্ডিং সেম পাথ স্যার কোড টাইপের ক্ষেত্রে ওয়াইন্ডিং এর গায়ের মধ্যে আর কি মানে কোরের মধ্যে ওয়াইন্ডিং জড়ানো ছিল আর এখানে ওয়াইন্ডিং এর মধ্যে কোডটা আর কি পুরো সারাউন্ডেড করে কভার করা। হ্যাঁ সেটা তো বটে, সেটা তো এমনি খেলেও না, একদম দুটো ফিগার দেখে একদম সিম্পল ইমপ্রেশনটা কি হচ্ছে? স্যার This one is ফ্লাক্সের পাথ little bit clumsy, na? The paths are ইয়েস স্যার fluxes are okay, and this is in this particular construction that is in cell type. It is a little bit clean, yes. Isn't it? স্যার বলছি এই ফাই এ বাই 2 ফাই বি বাই 2 কে কাট করবে না, মানে ওকে ক্রস ওভার করবে না? Phi A by 2. হ্যাঁ স্যার ফাই বি বাই 2 দুটো তো অপোজিট ডাইরেকশনে ফ্লাক্সটা ফ্লো করছে। হ্যাঁ ক্রস করছে তো। ইয়েস তো হ্যাঁ, স্যার এর জন্য মানে আলটিমেটলি ফ্লাক্সটা কমে যাবে।
সেটা তো আমাকে দেখতে হবে। So that means now we have to concentrate in these limbs, because in these limbs, central limbs only, we have contribution for multiple phases. We have flux contribution for multiple phases, isn't it? But in other limbs, inside limbs, Yes, sir. only we have contribution for from only one phase. So that is the main difference with the previous construct. Okay, so this type of flux paths, or this type of magnetic circuit, is called the quasi-independent magnetic circuit, where the previous one, this one, is completely dependent magnetic circuit. So this one, Yes. the Sir, core one, is the dependent আরেকবার magnetic বলবেন কি circuit. বলেন? Dependent magnetic circuit. Okay, and here the magnetic circuit is quasi-independent. It's not fully independent, because in some limbs we have still some dependencies, still some overlapping in these central limbs. Okay, so we cannot স্যার তাহলে avoid এখানে that. হিস্ট্রিস হ্যাঁ? মানে স্যার সেল টাইপের ক্ষেত্রে হিস্ট্রিস লস আর রেডিয়ান লস কম হবে। না, সেটা তো আলাদা ইস্যু না। আমি এটার কোয়াসি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কেন, এটার কিছু থ্রি ফেজ রিলেটেড কিছু ইস্যু আছে, যেগুলো আমি পরে বলবো। না, সেটা তো তোমরা যে সিঙ্গেল ফেজে যে অ্যাডভান্টেজ পেয়েছো বা যে প্রবলেম গুলো পেয়েছো, হিয়ার অলসো দ্য থিংস আর সিমিলার। ওকে, বাট হিয়ার সাম আদার সেটা কেন হচ্ছে? হোয়াট স্যার এই ফাই এটা ওই পাতে রিটার্ন কেন করছে? কোনটা মানে বলো? ওটা তো আরো নিচের যে দুটো পাত্র আছে ওখানে ডিভাইড করে যেতে পারে। না না, ফাই এটা মানে অনেক বেশি মানে রিলাক্টেন্স হবে। আর এটা কমপ্লিট দুটো ম্যাগনেটিক সার্কিট পেয়ে যাচ্ছে, এটা কেন অন্য জায়গায় পাবে? করলেও ও এতটাই আচ্ছা। তোমার পোটেনশিয়াল ড্রপ হবে, ম্যাগনেটিক পোটেনশিয়াল ড্রপ হবে। হ্যাঁ, তো সেটা তোমার ওখানে ফ্লাক্স থাকবেই না, ওখানে নেগলিজিবল ফ্লাক্স। ও ওকে স্যার। Okay, now if we concentrate on these central limbs, then we can say that in these limbs two fluxes are opposite. Like if we see the first one here, what are the two fluxes in this limb? One is phi a by phi a 2. by 2 and phi b by 2. So if I take phi b by 2 is positive, first we have to assume that all the fluxes, their values are same. If they are excited by a balanced supply, so we can assume that their flux contributions are same. So this valid assumption we can. Okay, that is the first thing. Second thing is, in this central limb we have contribution from phi b, and that is phi b by 2. If I assume that right to left, this direction, this is positive, then certainly the other contribution will be negative, because that contribution is left to right. different direction. Okay, Yes. so if the flux values are same, so what can I write here? স্যার দুটো ক্যান্সেল আউট করে যাবে তাহলে মানে ক্যান্সেল আউট করে কত হবে? জিরো হবে। কিন্তু ওদের তো ফেজ আলাদা, ফেজ যদি আলাদা হয় তাহলে তো জিরো Correct. So তো সেই হবে না। জন্যই in the last class also I repeatedly I mentioned that we are not doing anything in the grocery shop where our normal calculator is sufficient. We are studying engineering, and especially electrical engineering. For us, phase is a very important parameter. So this are the vectors or phasors, and these values are basically their values, their mod values. Yes, sir. Okay, understood? Now Yes, sir.
if this is the case, then can we say that what will be this subtraction? For that we should know what is the phase, isn't it? Yes, sir. You only told me. Phase We angle. can assume one reference, then we can calculate. Yes. So first thing is our voltages are balanced, three-phase supply, that we have to assume here. So fluxes are also balanced. If the voltage, you know from your transformer basic knowledge that flux depends on the voltage, input voltage or supply voltage. And unless the voltage doesn't vary, your flux will not vary. Am I right? Yes, sir. So this is your flux Yes, A, Yes, sir. Yes, sir. B, and C. Okay, so that means what is the angle? So 120 degree. 120. sir. So everywhere it is 120. 120. Now how we can write this expression then in terms of phi? So if suppose my phi A is reference, what we So can it will write be- phi? Will be phi angle 120 degree minus phi angle 0 degree. It's a lagging, no? Yes, sir. Lagging. Okay, so can you do this operation quickly? Okay, all you The try to root- do this operation. Phi angle minus 150 degree. No. Do you know one thing? Root that 3 result- angle 150 degree. Root 3 angle minus No. Yes. Yes, sir. Okay, sorry. This will be 5/2 now. You didn't point it out that. Yes, sir. Hmm? By 2. This is 5/2 na, because I have assumed phi mod phi A is phi, mod phi B is phi, so it will 5/2. Yes, sir. And what is the angle? Minus Minus 150. 150. So you did it analytically, but you should know that our phasors are also called vector. So vectorically, very easily we can do this. How? How we can do that? স্যার এই পোলার থেকে phi এটাকে তলার দিকে যদি এক্সট্রাপোলেট করে দিই Extrapolate na phi minus phi a টাকে we have to draw. We have to draw minus phi a. Okay. So that means this is your phi a by 2 minus phi a by 2. This is minus and this is minus phi by 2 and this is minus phi b by 2 and this will be the resultant. Yes, sir. তাহলে এবারে বলো যে অ্যাঙ্গেলটা কি করে এটা -60 ডিগ্রি হচ্ছে? এটা তো 150 ডিগ্রি হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার ওটাই বলেছিলাম। If this is my reference, this angle becomes 120 plus 120 plus 30. Okay, so it is minus 150 degree. So Minus 150, vectorically, yes. if we sum, then we are getting minus 150 degree. Somewhere you have done some mistake. No, sir, minus 150. Yes, sir. Minus 150 came. Yes. So it will be minus 150 degree. Anyway, but we are not interested in phase.
but I'm just giving you this exercise because you should revise every time your phasor concept. Anyway, but better every time you can do it analytically, but I will suggest you just check with your vector concept, vector diagram concept. You just check your answer with that for every this type of problem. Now you see everywhere what is the flux actually flowing 5/2 in each limb of this transformer, except these two limbs 1 and 2, where the flux, how much flux is flowing? √3/2. Root 3 by 2 5. Root 3/2. That means what is the extra percentage of flux is flowing there? √3 times. Sir, root 3 minus 1 times. 86%, 86.8. Is it so? So √3/2. So No, sir, 73.2%. Root 3 minus 1. Yes. That the percent. extra percentage you said, yes, yes. Yes, sir. So this extra percentage of flux, it has to carry, that limb has to carry. Just a minute. Now it's over. আছে তো একটু পরে করছি, আমি একটা ক্লাস যাচ্ছি, একটু জাস্ট আমার আবার 7টা থেকে মিটিংটা আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ও আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। So extra amount of flux is flowing in the central limb and not very less. It is 73% extra. Is it possible to allow this extra percentage of flux in these limbs? স্যার কি করে স্যার যদি এমনিতে যদি স্যাচুরেট হয়ে থাকে মেটেরিয়ালটা দেন হাউ ইট ইজ পসিবল? Correct. So your point is correct. So already we have designed about the knee point of the base curve, where already it is very near to the saturation, the operating point. How we can accommodate this additional 73% flux? Then what we have to do, we have to increase the cross section there, isn't it? So that means we have to increase the cross section of the central limb compared to the side limbs, and that is also not every time possible, because that needs or that involves design or manufacturing complexity. ইয়েস স্যার, Understood? বুঝতে Yes, পেরেছো? sir. ইয়েস স্যার। Yes, sir. ম্যানুফ্যাকচারিং সমস্যাটা একটা রয়েছে, সুতরাং সেটা যদি আমাকে অ্যাভয়েড করতে হয়, প্লাস উই ক্যানট ওকে, সো better we suggest the same cross sectional area for each limb in the transformer, and also we want that our core should not be saturated. Is it Sir, possible? different material is coming. Different material is another complexity, because it is not possible actually. তখন স্যার ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়ালে তার পিএইচ কার্ভও তো আলাদা হয়ে যাবে। না, ডিফারেন্ট মেটেরিয়াল তো করাই যাবে না, এরকম হয়ই না। ইয়েস স্যার। So this can be this problem can be sorted out very easily. How? If we change the polarity of the middle limb, so that means the phase B. So phase B polarity, if we change, then what will happen? The flux will flow now downwards, this, and here instead of this it will flow like this. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস স্যার। Yes, sir. Okay,
So how do you get the advantage from that? Here, instead of writing phi b by 2, what we have to write? Both is Plus হয়ে negative. যাবে, sir. Yes. Sir, Yes, sir, add- yes, sir. Adding. So it will be additive. Yes, sir. Yes, sir. So now if we add these two, then what will be your result? Same, sir. Same value. 5/2. Yes. So it will be 5/2 only. Okay. How? Yes, sir. You see, instead of this, we'll have this. It will be in same phase. Okay, so then this will be the addition. And this will be 5 because it is 120 degree. So between phi A and phi B, we have 120 degree. Previously, it was 60 degree. Okay, and here it will be, what will be the angle quickly? Without knowing anything, minus 60 degree. Sir, minus 60 degree. here the angle will be minus 60 degree. Okay, you don't have to calculate from the phasor diagram itself, you can say that. Yes, sir. Okay, so that means this is a very engineering problem way out. So by engineering knowledge, how we can okay, so only by interchanging the polarity of a central limb, we can get rid of this problem. Okay. So understood? So স্যার this এটা is- -5/2 -60 ডিগ্রি হবে তো? yes. ইয়েস। বাট ম্যাগনিটিউড আবার মাইনাসটা কি কাজে লাগবে বলো তো? This is the magnitude only. Yes, sir. স্যার অ্যাঙ্গেলটাকে তো চেঞ্জ করে দেওয়া যেতে পারে, মাইনাস 60 ডিগ্রির সাথে প্লাস 180 ডিগ্রি করে দিলে তো ও যেটা বলছে সেটাই ছিল। দরকার নেই, আমরা যখন পোলার ফর্মে লিখছি, when we are writing in polar form and if we have a reference, then we can write this only. Okay. Understood? ইয়েস স্যার। মানে শুধু শুধু 180 ডিগ্রির কনসেপ্টটা নিয়ে আসার দরকার। যে কোনো ভেক্টরকেই তুমি মাইনাস সাইন বসালে সেটা 180 ডিগ্রি ফেজ শিফট হয়ে যায়। সুতরাং সেটা এখানে আনা দরকার। যাই হোক। So you have understood. So what is the problem with the cell type transformer and why it is called the quasi independent magnetic circuit? And if we have 3 single phase transformer, okay, so 3 single phase transformer means physically they are in a different position, so there is no magnetic linking between them. Okay, so this is your phase A transformer. So here the transformer itself are different. Phase A, phase B, and phase C. So here we have 2 coils, 2 windings. Here we have 2 windings for phase B, and here we have 2 windings. Okay, so these 3 are the single phase transformer. So from this single phase A single phase transformer, how many terminals you will get? 4, sir. 4. Okay, so easily we can get 4 terminals. From here also we can get 4 terminals. From here also we can get 4 terminals. So this is how we can manage 12 terminals, 6 coils, and a pair of windings which are magnetically connected, coupled. Okay, so that is sufficient to make a 3-phase transformer. So this type of transformer is called the 3-phase
transformer bank. স্যার এটা একটু বুঝলাম না, একবার একটু বলে দেবেন স্যার। বলো কি বলতে চাইছো? 12 ওয়্যারস যে বললেন না ম্যানেজ হচ্ছে, ওটা কিভাবে হচ্ছে আমি ঠিক বুঝলাম না স্যার ওটা। How many windings you have in a single phase transformer? 2 windings. Okay, 2 winding. How many coils? How many terminals? Sorry, how many terminals? 4 sir, 4 terminals. So that I have drawn. 4 terminals I have drawn for a single phase transformer, and I have taken similar 3 single phase transformers. Okay, Okay, so that means from 3 single phase transformers similar, how many terminals you will get? 12. Mhm. 12 terminals you will get. How many windings you will get? 6. 6. Okay, so what is the requirement of a 3-phase transformer? You see, you need 6 windings, 12 terminals, and in this 6 windings, a pair of windings must be magnetically coupled. There will be 3 pairs which are magnetically coupled between them. Okay. So all are fulfilled here. So by this also you can make a 3-phase transformer, and this is called the 3-phase Yes, sir. transformer bank. Okay, Yes, sir. any question? Okay, now another okay, so here you just tell me, if I look at the magnetic circuit, I have not drawn here, you have to draw, because you know what is the magnetic circuits for single phase transformer. So if I draw the magnetic circuits of the 3-phase transformer for this type of 3-phase transformer, which is called a 3-phase transformer bank, so how we can call it? Is it independent or dependent or positive? Sir, independent. ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে স্যার, কারণ প্রত্যেকটা ম্যাগনেটিক মানে কোর আলাদা। Yes, sir. Fully independent. Correct. It is fully independent magnetic circuit, because Yes, sir. between 2 স্যার phases প্রত্যেকটা কোর there is no আলাদা। magnetic linking. Correct. প্রত্যেকটা কোর আলাদা মানে, because they are physically they are different. So that means if you take a room, so you can place your transformers in 3 different corners, and you can connect them just by Yes, sir. wires. Yes, sir. বুঝতে পেরেছো? Physically they are different location. So it is not possible to have any magnetic mutual linkage between these phases. So it is, they are completely independent magnetic circuit. Okay, but Yes, sir. this type of transformer has certain disadvantages. First thing, it স্যার কোর ম্যাটেরিয়ালটা অনেক লাগবে। core material, the effective utilization of the core materials are less. That is the issue. But it the weights are heavy, and the volume also it needs a very large compared to the other construction, isn't it? না স্যার কম্প্যাক্ট হবে না জিনিস। Yes, sir. Compact হবে না, volume টা Sir, বেশি height- লাগে। 3 phase Yes, transformer sir. ক্ষেত্রে বলো? স্যার বলছি কষ্ট তো হাই হবে বানানোর জন্য স্যার, কারণ এখানে আলাদা আলাদা 3টে লাগছে, ভলিউম বেশি হচ্ছে। ওই যে effective utilization of core যদি তুমি না করো, then cost will be the mainly the cost যেটা বাড়বে সেটা কোরের কস্ট। ওয়াইন্ডিংটা তো মোটামুটি একই স্যার থাকবে। স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোর করলে নিয়ে সুবিধা কি হবে মানে আগেরটার থেকে? মানে আমরা ট্রান্সফরমার ব্যাংক ইউজ করলে অ্যাডভান্টেজ কি পাবো? সুবিধা কিছু নেই, আমি শুধু অসুবিধার কথা বলছি। Yes, sir. সুবিধা কিছু নেই। তো স্যার দেখেছো মানে three-phase? ফার্স্টলি কোন কনসেপ্টটাকে ইউটিলাইজ করা হয়েছিল? সেটা আমি বলবো, I don't know the history, but
code type transformers is widely used. This construction, three-limb code type. So three-limb code type is widely used. এটা তো স্যার রিসেন্ট মানে আমার না রিসেন্ট বলবো Yes, না, sir. এটাই হয়েছিল। এখন তা বলে যে এই যে থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার ব্যাংকের অ্যাপ্লিকেশন নেই তা না। দিস থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার ব্যাংকস আর ইউজড ইন শিপস। Why? Can you tell me? ওকে It is very much used in কোথায় বললেন স্যার? ship, marine application. স্যার ডোন্ট নো হোয়াই স্যার ব্যালেন্স করার জন্য সেফটি কি ব্যালেন্স করবে? যে কোনো No, একটা খারাপ হয়ে গেলে সেটাকে মানে রিপ্লেস করা যাবে। হ্যাঁ বলো কাছাকাছি। স্যার একটা ফেজ খারাপ হয়ে গেল, দুটো ফেজের মধ্যে পাওয়ার সাপ্লাই হয় না। দেখো any moving vehicle must reduce its weight, isn't it? The thing it will carry, it will try to reduce Yes, its weight. sir. Already we have mentioned that this transformer will have more weight compared to the other constructions, but still it is being used in ship. Why? Because you see, স্যার ডিস্ট্রিবিউশন no, you see, suppose I have a this code type three-limb code type transformer. Okay. Now, if there is any failure in the three-phase code type transformer in ship, তুমি তো আর প্যাসেঞ্জারদের বলতে পারবে না যে তাহলে আপনারা বাকি পথটা এইভাবেই যান। হ্যাঁ পারবো কি? হবে না নিশ্চয়ই। No, না sir. স্যার What you need a standby unit, a backup unit. So that means you need a similar three-phase transformer. Yes, sir. Yes, sir. But here, Yes. here you have to arrange only one single phase transformer. একই যদি আমি probability ধরি তাহলে এখানে একটা ওয়াইন্ডিং এ ফল্ট হতে পারে, Yes, তাই sir. না? Sir. Yes, sir. So that means Yes, sir. we have to carry additional unit, and that is single phase. That means the weight, cost, volume of the standby unit or the backup unit is less for three-phase transformer bank. So therefore, it is used in ship. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, we have I have told you that there is another construction which is 3D in shape. Okay, so it is better to show you that shape because it will take time to draw. বলতে খুব সুন্দর ডগিটা আমাদের আর আর ওই যে আমাদের কাঁঠাল দিছিল আমাদেরকে হ্যাঁ আন্টিটা Just a minute. I will share the screen. Can you see this at the right? What is this construction? So এটা code type. Film code type. Yes, sir. Okay. Now, see, this is very small one. Okay, so this one. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. This is a 3D code type. দেখতে পাচ্ছ? The Yes, sir. structure হ্যাঁ, itself sir. 3D. This is also code type. ইয়েস স্যার And this is also having the 3D magnetic sir, circuit. 3D format. Magnetic circuit wise, three-limb code type and this type, this transformer doesn't have any difference. Am I right? Magnetic circuit wise, Yes, sir. this is also completely dependent magnetic circuit, but this is
That means this particular construction, what is the advantage? Can you tell me? तो जाएगा कम लगता है कॉम्पैक्ट Okay, the space requirement is still less for this particular construction. Okay, but anyway, every time space is not the thing, because in transformer another thing is the generation of heat. Okay, so when you are reducing the space, that means you are losing the area of ventilation. heat So dissipation that you have to think. So when you are designing this type of construction where you are reducing the space, you have to do some special arrangement for ventilation. Okay. Anyway, so I'm not going into the details of this design because you have design in your syllabus. Electrical machine design. লো পাওয়ার রেটিং এর জন্য এটা ইউজ করতে পারি আমরা এই ডিজাইন For low power rating, you can use that. Okay, স্যার কোনো মুভিং ভেহিকল ও কম্প্যাক্টনেস বাড়ানোর জন্য ইউজ করতে you can use that. Okay, but there is some a little bit mechanical balancing issues are also there that we have to also consider. Right? When we design, generally we as electrical engineer we don't go into that mechanical this. Okay, but here as the thing is three-dimensional, so some mechanical balancing issues are also there. That also we have to consider. Okay. Anyway, so this is all about the Yes, yes. construction. I am not going very details into the construction because a little bit construction also you have studied in the single phase transformer, isn't it? So what are the different types of windings like helical winding, crossover winding, these windings are used, and what are the cross section of the core, step type, two-step, cruciform type. So all these you have studied in single phase transformer. So I'm not going into all those details, and also the bushings, okay, and Buchholz relay. So these all these you have studied, na, in single phase. Yes, sir. Yes, sir. Okay, স্যার so therefore sir. I'm not. Therefore that will be just a repetition. I'm not going into that. I have discussed only the things which is different for three-phase transformer. Okay. Now the second thing that will start today, I don't have time. But the second thing which will start is the three-phase transformer connection. So I have already mentioned at the beginning of this class that transformers are generally placed between two lines, incoming and outgoing. Now power lines, you have agreed that power lines have either 3 or 4 terminals or 4 lines, sorry. Okay, now if you want to place a transformer and if you want to connect your transformer to the power lines, so how many lines you will get to connect to your transformer? That is maximum 8 and minimum 6. Am I right? Yes. Yes, sir. Okay, so that means somehow we have to reduce the terminals. How we can do that? That is called the transformer connection. Okay, so transformer connection means how we can reduce the number of terminals from 12 to 6, 7 or 8. Okay, so
What are the connections, typical connections we have? We have star connection, we have delta connection, and we have other connection, other special connection. So all these we'll discuss in the next class. Okay, স্যার নেক্সট ক্লাসটা কি অনলাইনে হবে না অফলাইনে হবে? so that is difficult to say at this moment. I have to discuss with our head of the department, and you also, your CR must discuss this issue with the HOD, because I heard that you got some message from your union and all, isn't it? So if I don't know what will be the decision, final decision. I don't know what is the decision. বুঝতে পেরেছো? যদি সবাই বলে যে মানে ফিজিক্যালি নিতে হবে তো ফিজিক্যালি হবে। তোমাদের শিডিউল ক্লাসটা কবে কবে আছে? স্যার মেশিনসে হ্যাঁ, মানে আমার ক্লাসটা, আমার তো একটা ক্লাস যেটা আছে স্যার একটা বুধবার স্যার একটা বুধবার সকাল আছে স্যার 11টা থেকে। হ্যাঁ, আর একটা স্যার থার্সডে বৃহস্পতিবার দিন 2:30 থেকে আছে। বুধ আর বৃহস্পতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার। after that tiffin break, that from 2:30. স্যার মঙ্গলবার ল্যাব আছে। হ্যাঁ, মঙ্গলবার মঙ্গলবার তো ল্যাব। সুতরাং জানি না এটা তোমরা কি কথা বলেছিলে এই জুটির সাথে? আমি কথা বলার সময় পাইনি, আমি বলে নেবো। তোমরা কি বলেছিলে কথা? Yes, হ্যাঁ, সৈনিক বলেছিল। what she told regarding the mode of class. স্যার আমাদের এসএন ম্যাম বলেছে তো, মানে সুনিতা হালদার ম্যাম বলেছেন উনি ইয়েই নেবেন, মানে অফলাইনেই নেবেন। From the next week or from the week 7 starting তারিখ from 7 তারিখ 15? Okay, উনি from the অফলাইন week নেবেন। starting from 7th only. হ্যাঁ 7 তারিখ। আচ্ছা, তাহলে সেটা যদি হয় তাহলে আমিও নেবো ক্লাস। এবার অনেকে আছো যারা আসতে পারবে না, তো সেটা তো কিছু, আমার তো কিছু করার নেই। ইফ দ্যাট ইজ দ্য ডিসিশন, সো আই হ্যাভ টু গো উইথ দ্যাট। বুঝতে পেরেছো? এটা যদি ডিসিশন হয়ে থাকে যে 7 তারিখ থেকে, previously I heard that from 7th to or the in the week starting with 7th we can do in our own way, or we can talk to you. স্যার তো সেটা যদি না হয়, হ্যাঁ বলো। স্যার কালকে অবধি তো এটাই আমরা জানতাম যে 7 থেকে 14 অপশনাল। হ্যাঁ, আমিও সেটাই জানতাম, কিন্তু আজকে তো একটু অন্যরকমই শুনছি। সেটা আমি জানি না, এটা আমি তোমাদের কাছ থেকে শুনেছি সেটা। এটা আমি একটু হেডের সাথে ডিসকাস করে নিই। সেটা যদি চেঞ্জ হয়ে থাকে তাহলে যেরকম ডিসিশন হয়েছে সেই অনুযায়ী আমাকে যেতে হবে, তাই না? ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, অসুবিধা কিছু নেই। একটা উইকে যদি ক্লাস না করতে পারো অসুবিধা কিছু নেই। হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করব যে তোমাদের যদি কোনো ডাউট হয় আমি পরে, কিন্তু চেষ্টা করো যদি এর মধ্যে ম্যানেজ করে চলে আসা যায়, ফিজিক্যালি যদি হয় ক্লাস চলে আসা যায়, সেটা চেষ্টা করো। ওকে স্যার, মানে আপনি সম্ভব হলে আমরা অফলাইনেই চলে যাব, আপনি ক্লাস নেবেন, যদি কেউ অ্যাটেন্ড করতে না পারে তাহলে সে পরে করে নেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাকে ওকে পরে স্যার, আমি মানে আমি তার যদি হ্যাঁ, কোনো আমি তো ইস্যুস থাকে প্রবলেম আজকে স্যার এইচওডি ম্যামের সাথে কথা বললাম, উনি বললেন যে 7 তারিখ থেকে নিতে অফলাইন ক্লাস। এবার যে আসতে পারবে না বা যারা আসতে পারবে না ওদেরকে ওই নোটস প্রোভাইড করে দেবো, হ্যাঁ ওই আর কি। আমার তো মানে বন্ধুদের থেকে বুঝে নেবে বা নোটস। হ্যাঁ, আমার বন্ধু থেকে বুঝে নিতে পারো। আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমার প্রিভিয়াস ইয়ারের যে ভিডিও গুলো আছে সেগুলো আমি তোমাদের লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, এটাও দেখে নিতে পারো। হ্যাঁ স্যার, প্রিভিয়াস ইয়ারের এগুলো ভিডিওগুলো দিয়ে দেবেন তাহলে ভালো হবে। হ্যাঁ, যদি আসতে না পারো চেষ্টা করো এসে ফিজিক্যালি ক্লাস করা, যেহেতু সেটা ডিসিশন স্যার শিওর। হ্যাঁ, চেষ্টা করো। যদি মানে একান্তই না পারো সেক্ষেত্রে তাহলে আমি চেষ্টা করবো তোমাদের স্যার যেরকম টাইম only টেবিল for আছে the ওরকম next বুধবার week. 11টা থেকে ওই রকম। হ্যাঁ
যেরকম টাইম টেবিলে আছে মানে আমাদের রুটিনে হ্যাঁ মানে যেরকম টাইম বুধবার টেবিলে আছে সেই টাইম টেবিল একদম টাইম টেবিল ধরে দেবো। ওকে স্যার তবে একটা ক্লাস আছে ওভারল্যাপিং কারো একটা সাথে সম্ভবত বৃহস্পতিবারের ক্লাসটা জানি না Thursday. হ্যাঁ স্যার কার সাথে আছে এডি স্যারের সাথে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার এডি স্যারের সাথে হ্যাঁ সেইটা স্যারের সাথে ডিসকাস করতে হবে স্যার কোন কোন দিন নেবেন আমি কোন কোন দিন নেবো স্যার যেদিন যেদিন নেবে না সেদিন সেদিন আমি নিয়ে নেবো বুঝতে পেরেছো ওকে সেটা স্যার আমাকে সেটা ইনফর্ম করবে স্যার আগে থেকে যদি না নেন আমি তাহলে ওই স্লটটা নিয়ে নেবো বা আমার আমার আরো কিছু এক্সট্রা স্লট লাগবে সেটা আমি পরে তোমাদের বলে দেবো যেখানে ফাঁকা থাকবে আমি সেই স্লটে ক্লাস ওকে স্যার otherwise I could not complete my syllabus. Thank you. Yes. থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ